Now the last one derivation is the linear acceleration as speed while performing here the pure rolling down on the inclined plane. Okay, the question should be asked here. The rigid object is rolling down. Now this is a rigid object rolling down on inclined plane. Derive the derivation for acceleration. लक्षात घ्या, इथे आपल्याला डेरिवेशन डिराइव केलं आपण कायनेटिक एनर्जी बाय द रोलिंग मोशन. ओके, अँड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द acceleration along the track. ओके, अँड स्पीड आफ्टर फॉलिंग थ्रू द सर्टन वर्टिकल डिस्टन्स. स्पीड म्हणजे आपल्याला व्ही सुद्धा फाइंड आउट करायचं आहे, ॲज वेल ॲज वी हॅव टू फाइंड आउट हिअर द डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द acceleration along the track. So first of all, whenever the object is falling from here the upper position to the lower position, okay, at this point the potential energy get converted into the kinetic energy. Now this is nothing but the distance s traveled by the object. This is the height of the object at which it should be put here. Okay, now this is nothing but the horizontal surface, and this is we called it as a vertical curve surface form. It makes here the angle theta. We can derive here the value for the sin theta. We know here the formula for the sin theta. The sin theta become here opposite side upon hypotenuse. What is opposite side? This is nothing but the h, and hypotenuse become the s. From this one we can get here the height remain as it is, s get shifted towards the numerator, hence we can get h is equal to s into sine of theta. This is nothing but the derivation form. A rigid object which having a mass m, this is nothing but the r is radius, and rolling down the inclined plane without slipping. Slip होणार नाही येतो कोणत्या साईडला, just make here the rolling form of the motion. Okay, which having here the angle theta. Object start rolling, the gravitational potential energy converted into the kinetic energy. We have to take here the help from the previous derivation. From the previous derivation we can get here the E for the energy, total kinetic energy half mv square 1 plus k square upon r square. We can see here the last derivation or the last video for this expression. Now we say that the potential energy converted into the kinetic energy. हीच एनर्जी कन्वर्ट झाली आहे कायनेटिक एनर्जीमध्ये. वी नो दॅट द एनर्जी नायदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म इंटू अनदर फॉर्म. हेच आपण इथे दाखवतो आहे. पोटेन्शियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इंटू द कायनेटिक एनर्जी. mm should getting cancel. We get here gh is equal to half v square 1 plus k square upon r square. Now taking square root on both side, कारण आपल्याला आधी v काढायचा आहे. ओके, स्क्वेअर रूट ऑफ gh 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 2 v स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट v निघणार आहे. ही टोटल टर्म कशात निघून जाईल, स्क्वेअर रूटमध्ये जाणार आहे. वी वॉन्ट टू डिराइव द व्हॅल्यू फॉर द व्ही. वेलॉसिटी निघाली की काय निघेल, ॲक्सेलरेशन निघणार आहे. व्ही तसाच राहू देऊ आपण. ओके, 2 सध्या डिनॉमिनेटरला शिफ्ट होईल, न्यूमरेटरला स्क्वेअर रूट ऑफ 2 gh, आणि ही टर्म कुठे आहे सध्या मल्टिप्लाय होती, ही न्यूमरेटरला कुठे शिफ्ट होईल, डिनॉमिनेटरला. वी गेट हिअर द सिम्पल व्हॅल्यू फॉर द व्ही इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 gh डिवायडेड बाय 1 plus k square upon r square. In next video we have to study here the acceleration.